drei, lauten, arroganten Biker, hatten gesamte Café, nervös gemacht. Starrten für Essen. Die junge Kellnerin aus. Als Wort gleich, weinen, beginnen. Alle hatten Angst ihnen. Alle. Außer der schönen Frau im Rollstuhl, die still und direkt saß. Ihre Furchtlosigkeit war eine Herausforderung. Die nicht ignorieren konnten. Sie sahen eine gebrochene Frau, ihnen like Ziel. Sie konnten nicht, das dabei waren, den großen Fehler ihres Lebens zu begehen. Ihr Name war Alle. Sie war in die 30, eine schon weiße Frau mit langen dunkelbraunen Haaren, die ruhigen, hellbraunen Augen, die scheinbar direkt durch Menschen hindert sahen. Sie trug ihnen schlichts in gamligens graues Tragershirt die schwarz Jeans. Ihr Körper war curvig, einer gut ausprägten Brust die starken Schultern, die von intensivem körperlichem Training zugten. Sie saß einer kraftvollen, unerschütterlichen Ruhe in ihrem Rollstuhl. Am Rahmen des Stolz befestigt, poliert die Stolz, war ein kleines runs Metalabsichen, das Trident Siegel der United States Navy SEALs. Alle hat die Halle Durchlet die war zurückgekehrt. Ihr Prothesen Bein, verborgen unter den schwarzen Jeans, waren ein ständig Erinnerung an den Preis, den bezahlt hat, Team zu retten. Das Café sollte ruhiger Ort sein. Ein kleines Stück den normalen Lebens, für das so hart gekämpft hat. Aber hut war dieser Friedensstort. Die drei Männer waren ein Sturm aus Respektlosigkeit. Sie waren laut. Sie waren unhoffentlich zum Personal. Die benehmen sich, als Jahort innenderleden. Anführer, ein großer Mann mit grausamen Augen die tätowierten Armen, bemerkt, dass Alle beobachtet, mit einem ruhigen, furchtlosen Blick. Sah ihre Furchtlosigkeit als Beleidigung. Die sein Freundin zu ihrem Tisch, ihr Stiefel schwer auf dem Boden. Na, was haben wir denn hier? Der Anführer grinst honisch, sein Augen wanderten über ihren Körper. Ein hübsches Ding ganz alien. Was ist los? Hat dich dein Freund hier sitzen lassen? Alle sah in Nuren, ihr hellbraunen Augen hart wie Stein. Es geht mir gut, sagt ihr Stimme leise die fest. Ihr Ruhe mod in der Nachwatender. Seid mit einem dicken Finger auf das Trident-Absichen in ihrem Rollstuhl. Die was soll das sein? Bist du ein Army-Fan? Hast du Dyson Aufgeber aus einer Cornflakes-Backung? Ich habe es verdient, sagt Elena, ihr Stimme gefahrlich ruhig. Du hast es verdient. Der Mann lacht die Laut auf, ein hässliches Geräusch, das die Lut zusammenzucken ließ. Klar, ich bin sicher, dass jetzt Kruppelmatchen bei den Seals aufnehmen. Sehr sus. Sein Freund stimmten ein, Gelagter halt durch das nun still Café. Die anderen Gasschaden weg, Souveränsteit, einzugreifen. An einem kleinen Tisch in der Eck beobachtet, ein junger Mann, in einem schlichten T-Shirt die Jeans das Gans, sein Hand zu festen Fassen unter dem Tisch geballt. War ein aktiver Soldat, der auf Urlaub zu Hause war. Hat das Trident-Absichen in ihrem Stuhl gesehen, was was bedatet. Die Schläger verspotten zu sehen, dies Kriegeren zu sehen, die trug, mit Respektlosigkeit behandelt zu werden. Das erfüllt in mit einer heißen, schützenden Watt. Der Anführer der Schläger bietet, citra leg sein Hand auf die Armlehnen ihres Rollstuhls, einzuspringen. Weißt du es? Ich mag den Einstellung nicht, nerd Viva Elena reagieren Connie. Stais ihren Stuhl hart plötzlichen. Der Stuhl ruckt vorwärts krachtig gegen ihren kleinen Tisch. Ihr Kaffeetasse kippt verdelt die heiß Flüssigkeit über ihren Schoss den Boden. Elena schaut auf das Chaos, dann wieder auf den Schläger. Gesicht, ein Mask kalter Watt. Sie sagt kein Wort. Der junge Soldat in der Eck hat jene gesehen.
Wust. Das drei Großmänner nicht alien bis wingen Conny. Aber Wust, wres Conny. Stam lies auf, ging auf die Balletstrasse, hinaus die suchte sein Handy. Walt ein Nummer, die nur in einem echten not vollverwenden sollt. Die Direktleitung zum Master Chief de lokalen Sealteams. Master Chief, sagt junge Soldat, sein Stimme lies dringend. Ich bin im blauen Café in der Hauptstraße. Hier sind einige Männer. Sie belastigen ein behinderte Veteranen. Man ein Pause, sein Stimme nach Leser. Sir, es ist ein Warnerin. Sie hat ein echtes Tridentabsichen in ihrem Rollstuhl. Hort einen Moment zu. Ja, Sir. Jetzt sofort. Leg auf. Wust, das Hilf die richtig Art von Hilf. Unterwegs war. Der junge Soldat schlupft Zurich ins Café Kurt, zu, seinem echtig Zurich. Seinhers hammert in seiner Brust. Wird sein Essen nickten. Beobachtet nur, wartet. Die Naxen 20 Minuten Fulton Citroën Uigkeiten. Die Luft im Café war schwer vor Einspanner still. Die anderen Gas versuchten, nicht zu starrten. Aber ihr Blick wanderten immer wieder zu Elenas Tisch, dann schnell wieder weg. Das Personal versteckt sich hinter der Theke. Niemand sagt ein Wort. Niemand tat etwas. Karl sein Freund. Die sich in der Angst des Cafés madig fühlten, horten nicht auf. Sie sahen Elenas Schweigen als schwach. Sie zogen still heran setzten sich an ihren Tisch, sie einzuspringen. Was ist los? Han Karl lehnt sich nachhören. Zu Verangstheit. Jetzt zu reden? Ich dacht, du hattest dieses kleine Absichen verdiet. Echt hart lassen, sich das nicht einfach gefallen. Sein Freund lachten. Einer von ihnen nahm ein Zuckerpackchen vom Tisch warf es nach Es prallt von Schulter ab fiel auf den Boden. Hoppla, sagte mit einem dummen Grinsen. Durch all das blieb Elena, ein Statue der Ruhe. Gesicht hart wie Stein, ihr hellbraunen Augen erfüllt von einem kalten, kontrollierten Feuer. Sie sprach nicht, sie bewegt sich nicht. Sie saß einfach da, ihr Hand auf den Armlehnen ihres Rollstuhls, Rücken perfekt gerät. Ihr still Word war ein schweigender Akt de Widerstands. Amat die Schläger rassend. Sie hasten es, das sie nicht brechen konnten. Sie standen Kurs daver, die Dinge weiter zu eskalieren, als ein neues Geräusch durch das ruhig summende Café schnitt. Es war das tief, kraftvoll grollen schwere Motoren. Alle im Café drehten sich zu den Schaufenstern. Zwei Rieside Schwarz Regierungsissue versus Hatten im Bordstein gehalten parkten hintereinander. Es waren die Art von Fahrzeugen, die man aus Filmen kennt. Getan schreiben ein Ernstes, nüchterns Aussehen. Die Gäste im Café begannen nervös zu flüstern. Den öffneten sich die Türen der SUVs acht Männerstiegen aus, sie waren alle groß. Muskulos bewegten sich mit ruhiger, toddlicher Entschlossenheit. Sie trugen kein Uniform, aber es war unverkennbar, sie waren. Sie trugen schlicht, dunkel Kleidung, Jeans, Stiefel einfach T-Shirts, die ihr kraftvollen Körper betonten. Es waren active Navy SEALs. Sie schlossen die SUV-Türen mit einem einzigen, soliden Schlag, standen einen Moment auf dem Bürgersteig, das Café abtastend. Die laut, arrogant Energie der drei Schläger verschwand, sofort Word durchkalt, plötzlich Angster setzt. Kyle's grausames Lacheln schmolz von seinem Gesicht. Sein Freund horten auf zu lachen. Sie sahen die acht schweigsamen Krieger draußen dan einander ihr Gesichter blass. Die Kaffeter aufniet, sich die acht Seals marschierten hierin. Sie machten kein Geräusch. Sie bewegten sich in perfekter Formation, ihr Augen durchkämmten den Raum, bewahrten jede Person, jede Bedrohung. Das Gesamtcafé hielt den Atemen. Der junge Soldat in der Eck fing den Blick der führenden Seals auf gab ein einziges,
Kaum Sickbears Nicken and Richtung Elenas Tisch. Die Augen de Furenden Seals. So kalt Uende Grau wie ein Winterisien bewegten sich. Sah die drei Schläger. Sah den verschütteten Kaffee auf dem Boden. Sah die Angst in den Augen der anderen Gast. Uende dan sah Elena. Sein Gesicht word für einen Moment wake. Ein Ausdruck tiefer Sorg Uende Respekt. Uende sein 17 Collagen. Ein Schweigend und aus Muskeln Uende militärischer Stark. Drayton sich in perfekter Übereinstimmung. Sie began in langsam, Giesiel, direkt auf die drei Schläger zugen. Die nun vor pure absoluter Angst start waren. Die Act Navy Seals umzingelten den kleinen Käftisch. Ihr großen Gestalten das Licht blockierend. Sie sprachen nicht. Sie standen einfach da. Ein Schweigen und aus Muskeln Uende Bedrohung. Ihr Augen auf die drei arroganten Männer gerichtet. Karl war jetzt blass Uende zitternd. Sah von einem harten Gesicht zum nächsten Uende Verstand schleißlich. Das einen schrecklichen Feller gemacht hat. Das Café war so still. Das man das schmelzende Eis ist in einem vergessenen Glashorn kann. Der Führerziel, ein Mann mit dem Rang eines Masterchiefs, sprach schleißlich. Sein Stimme war nicht laut, aber sie war tief Uende gefahrlich, wie das Nerven eines Wolfs. Ich frage sie einmal, Sager Zukeil. Was haben sie mit dieser Frau gemacht? Karl schluck schwer, sein Kelle plötzlich trocken. Nix, stottert Wir haben geirdet. Es war ein Missverständnis. Die Augen des Master Chiefs verrenkten sich zu schlitzen. Seit mit einem einzigen, ruhigen Finger auf das Navy Seal, trident absichen in Elenas Prophezenbein. Ein Missverständnis, flüstert sein Stimme Wallerkalter what? Sehen Sie das? Das ist ein Trident. Das ist kein Spielsieg. Das ist kein Aufgeber aus einer Cornflakes-Packung. Das ist ein Symbol, das mit Blut, mit Schweiß Uende mit dem Mut verdient Word, in die dunkelsten Orte der Erde zu gehen. Damit Jungs wie sie nachts sicher schläfen können. Dan shot Elena und Uende sein gesamter Ausdruck verandert sich. Die Hart wird in seinem Gesicht Word durch Tiefen, kraftvollen Respekt ersetzt. Sprach sie mit einem Titeln. Sein Stimme nun laut Uende klar für das gesamte Café Verdenbar. Dies Frau, Verkendet, ist die pensionierte Master Chief Elena Stormweber. Uende sie ist ein Legend. Want sich dan wieder den drei verrangstigten Männern zu Uende, ihnen ein Gesticht. Ihnen von einer hochriskanten Geiselrettungsmission in einem kriegserissenen Land vor 5 Jahren. Ihnen, wie das Seal-Team von Master Chief Weber die Genigen Gusen waren, die Heinigen stürmen Uende ein schwer bewaffnet feindlich Anlagestürmen. Sie raumten das Letzgebot frei. Sie in einen Hinterhalt gerietten, sagt der Master Chief, sein Stimme tief Uende schwer. Ein Granit Word in den kleinen Raum geworfen, was sich Team befand. Es gab kein Zeit, zurückzuwerfen. Es gab keinen Weg zu fliehen. Ließ das schrecklich Bild einen Moment in der Luft hängen. Also tat sie, was nur die mutigsten von uns tun würden. Sie schrei ihren Männern zurückzugen. Uende sie warf sich auf die Granit. Sie benutzt ihren eigenen Körper, Team vor der Explosion zu schützen. Einer der anderen Seals, ein Mann mit einer langen Narbe im Gesicht, trat vor. Sein Augen waren Wallertronen. Sah die drei Männer in, sein Stimme belegt vor Emotion. Ich war in diesem Raum, sagt wir alle waren es. Sie rettet uns allen in jenem Tag das Leben. Jeder Einzelne von uns hat eine Family, hat Kinder, wegen dem, was sie getting hat. Diese Explosion hat die Beine genommen. Sie tauscht sie gegen uns an. Die Gestik traf das still Café wie ein physischer Schlag. Die Kellnerin hinter der Thek wen offen. Der junge Soldat,
der den Anruf gemacht hat. Schott mit stolz zu. Karl und sein Freund waren nun völlig gebrochen. Ihr Gesichter ein Mask aus purer, kranker Scham. Die Frau, die sie gestoßen hatten, die Frau, die sie verspottet und krüppelginnen hatten, war ein Helden einer Art, die sie nicht einmal ansatzweise begreifen konnten. Der Führerin Master Chief, beut sich vor, bis sein Gesicht ner Zentimeter von Keils entfernt war. Sie wurden aufstehen, befahl sein Stimme ein tadlisches Flüstern. Sie wurden sich bei Master Chief Weber für den respektlosen, den sie und dem trident gegenüber gesiegt haben, entschuldigen. Und dann wurden sie und ihr Freund aus unserem Blickfeld verschwinden. Ist das klar? Kyle, der arrogant junge Mann, zittert, als vor alleine stand. Die Act Navy Seals beobachten in, ihr Augen kalt und hart. Fand schleißlich sein Stimme. Ein erbarmliches Murmeln, das weit von seinem früheren Selbstsicheren Honen entfernt war. Ma'am, Master Chief, es tut mir so leid, stotterte unfähig, und die Augen zu sehen. Wir wissen es nicht. Wir waren einfach dumm. Elena betrachtet den gebrochenen, jungen Mann und die zwei verrangstickten Freund, die sich hinter ihm versteckten. Sie konnte die aufrechte Angst und die Scham in ihren Augen sehen. Sie nickt langsam und bewusst. Ich nehme ihr Entschuldigung an, sagt sie, ihr Stimme ruhig und stark, die still de Cafés durchschneidend. Dann schott sie auf Prothesenbein und das trident Absichen, das darauf ruht. Sie haben diesen Stuhl gesehen. Die es bien. Sie sehen sie als schwach, als gegenstände Spots. Sie haben ihren Kopf und die Sackheil direkten, ihr hellbraunen Augen in Seingerigkeit. Sie müssen verstehen, das sind kein seichender Schwach. Sie sind der Bues, das mein Gesamtteam Leben nach Hause gekommen ist. Es ist ein Preis, den ich on einen zweiten Gedanken wieder sollen wird. Sie sah sich bei den anderen Gassen die zu skotten. Respekt bedeutet nicht, Angst vor jemandem zu haben, sagt sie, ihr Stimme voller stiller Kraft. Es bedeutet zu verstehen, was sie bereit waren aufzuben, sie zu schützen, selbst wenn sie es nicht verdienen. Ihr Wort legten sich über das Café, wie ein Machtige Lection in und die Opfer. Der Führerin Master Chief Gabkeil, den ein Naps nicht kennt. Sie haben sie gehört, sagt sein Stimme keinen Raum für Weitersprechlos sind. Bezelen sie für ihr Getränk, bezelen sie für ihr, und die dann verlassen, sie mit ihren Freunden das Lokal. Sie kommen hier in wieder. Dieser Ort steht jetzt unter unserem Schutz. Die drei jungen Männer krampten in ihren Geldborsen und warfen Geldschein auf den Tisch. Beaver sie praktischen Schand aus dem Café renten. Sobald sie weg waren, skien das gesamte Café kollektiv aufzuatmen. Die Besitzerin des Cafés alt Herbie, tronnen in den Augen, und die Erklart Elena, das dort in wieder für ein Mahlzeit bezelen muss. Die anderen Gastbrachen in einen lauten, spontanen Applaus aus. Ein Welli der Respekts und der Dankbarkeit für die Frau, die sie schweigen dabei beobachtet hatten, wie sie ner Minuten zuvor gedemütigt ward. Der junge Soldat, der den Anruf gemacht hat, trat heran, stand in strammer Haltung und die gab Elena einen scharfen, respektvollen Salat. Die Act Seals rückten Stuhl heran und die bildeten einen schützenden Kreis ihr Kommandanten. Die Spannung im Raum war durch ein warmes Gefühl von Family und die Sicherheit ersetzt. Sie redeten nicht über die Schlacht, die Elena ihr Beine gekostet hat. Stattdessen sprachen sie über alte Zeiten, ihr Stimmen leise, Witze tielend, deiner sie verstanden. Sie waren ein Stamm, einem fewer geschmeidet Family. Und sie hatten der Welt gerät in Erinnerung gerufen, das sie sich immer die reinkamen. Elena, die ins Café gekommen war, allen zu sehen, war nun von ihren Brüdern umgeben. Sie sah ihr Gesichter an,
und Zoom airs 10 Mal in diesem Tag Breitet, sich ein Echtes, offertages Lacheln auf ihrem eigenen Aus. Das Trident-Tabsichen in ihrem Bien war nicht nur ein Symbol einer Vergangenheit, die sie überlebt hat. Es war ein Lookführer, ein Ruf zu den Waffen für die Family, die immer für sie common word, Eagle was. In dem stillen Café, umgeben von ihren Helden, war die Master Chief endlich zu Hause.